Vamos a continuar. Who wants to work with me? ¿Quién quiere trabajar conmigo? You? Okay. Start with you. Bien, vamos a iniciar. Is it difficult? ¿Qué es difícil? Because you were sighing just now. Porque suspiras ahora. Es un muchacho de 21 años con un diagnóstico de esquizofrenia simple. ¿Perdón? Un chico de 21 años con un diagnóstico de esquizofrenia simple. 20 is about it's a boy, it's not a boy, it's a teen, aged 19, 21 años? 21. 21 years old with a diagnosis of schizophrenia simple schizophrenia. Never heard about that. Yo nunca he escuchado sobre eso. Por eso suspiro. That's why I'm weeping. Sighing. I have never heard about simple schizophrenia. Yo nunca he escuchado nada que sea esquizofrenia simple. Anyhow, I'm not familiar with diagnosis. Yo no estoy familiarizado con diagnósticos And I don't care about diagnosis. y no me interesan los diagnósticos. Because once you set up a family, you see, Porque una vez que configuras una familia, this diagnosis of no help, whatever, los diagnósticos que se hacen no son de ninguna ayuda. they often stand in the way, you see. Generalmente obstruyen el camino. Now, how does that boy behave when he has a simple schizophrenia? ¿Cómo se comporta ese muchacho cuando tiene esquizofrenia simple? Cuando tienes que... apatía, mucha desgana. He's apathic, apathy. Se queda en la cama todo el día si no lo sacan. He stays in bed all day. Y cualquier He stays in bed all day. Cualquier trabajo al principio puede hacerlo si alguien le va acompañando, pero de repente le parece todo muy grande y que le da mucho miedo y siente que no puede. Any work he can do if he has company for it, but then it starts to be hard and he leaves it. He doesn't maintain the work. Okay. Is he suicidal? ¿Es suicida? No. He is. Sí es. He is already dying before his time. Ya está muriendo antes de tiempo. Okay. Now I will work with him, you see. Voy a trabajar con él. Usually, of course, I take the therapist as a representative for the client. Lo que hago generalmente es tomar al terapeuta como un representante del cliente. But since you have been in such an experience just now, I choose somebody else. You see? Pero como tú estuviste en una experiencia similar hace un momento, entonces voy a tomar a alguna otra persona. Who shall I choose? I choose you. No, him. Te tomo a ti ahora. Stand over here. Párate por aquí. A little bit further this way. That's it. Un Okay. poco más lejos. Yeah. Ahí está bien.
See, he's now looking to the floor. Mira cómo él está ahora And viendo hacia el suelo. before we could see, he was afraid to approach something. You see, he made a step, but then Antes pudimos ver que él tenía miedo de acercarse a algo. therefore the next step would be to lay a person here in front of him. El siguiente paso sería poner a una persona frente a él, Is it a man or a woman? acostado. ¿Es un hombre o una mujer? Una mujer. Yes, I also thought. Yes. So, take you, and you lie here, where his eyes are. You see? No further this way. That's it, yes. So exactly in the direction where his eyes go, you see? ¿Viste cómo cambió la dirección de sus ojos? Su mirada. See, nothing is moving now. That means we have to bring in somebody else. Con ese movimiento significa que tenemos que traer a alguien más. Because he only takes over from somebody else. You see? Él lo está tomando por alguien más. And I would put on another person opposite. See? Voy a poner a otra persona Is it a en man el lado or opuesto. a woman? ¿Es hombre o mujer? Hombre. Ven, It's a woman. Yes, I think es it's a una woman. mujer. So you stand opposite. Párate a un lado, ahí enfrente. Yes, it's okay. Ahí está bien. See, she moves away. ¿Ves? Ella se mueve alejándose. That's where she's afraid. Tiene miedo. This is a murderer. Ella es una asesina.
How are you feeling now? ¿Cómo te sientes ahora? Muy enojado con ella. Very angry with her. Angry with her. Very angry with her. You know what that means? That he's angry with her. ¿Sabes lo que significa cuando él dice que está enojado con ella? He takes over her anger. Él está tomando su enojo, el de ella. And she does not have to be angry. Y entonces ella ya no tiene que enojarse. She can just lie in bed. Ella puede estar acostada todo el tiempo en la cama. Yes. Sí. See the connection? ¿Ves la conexión? There's no movement, you see? No hay movimiento, puedes ver, Because she takes over her anger. porque él está tomando el enojo de ella. Then she takes over. Entonces ella lo toma. No movement is possible. No hay movimiento posible. Therefore we have to change him, you see? Por eso tenemos que cambiarlo a él, ¿ves? How's that? ¿Cómo es eso? Mucho mejor. Much better. Of course. Claro, I saved you just now. te salvé ahora. Yes, remain for the time being like this. Solo permanece ahí así. Por ahora. Now what shall we do now? ¿A dónde vamos ahora? Simple schizophrenia is a difficult subject. Esquizofrenia simple es algo especial, I mean, diferente. we laugh, but it's very difficult, of course. Hay Well, algo simple en la esquizofrenia, nos reímos, pero es algo muy difícil. How could it be moved now, you see? Ahora, ¿cómo podría ser el movimiento ahora o moverse ahora?
He was identifying with the murderer. Él estaba identificado con la asesina. Now I lead him to the victim. Y ahora lo llevo hacia la víctima. We shall see what happens. Y vamos a ver qué sucede. Just kneel down to her. Solo híncate hacia ella. And go with your movement. Y ve con tu movimiento. With whom is he identified? ¿Con quién está él identificado? With her. Con ella. He does what she would have to do. Él hace lo que ella debiera haber hecho. And in this way he stands in the way of every solution. Y de esta manera él está in the way of a solution. Él está interponiéndose en el camino de la solución. Okay. Now I proceed in a different way. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Now you stand up. ¿Te puedes parar, por favor? And now you look beyond. Y ahora miras a lo lejos. Far away. Muy lejos. En la lejanía. And then you turn away. Y después te volteas. How's that? ¿Cómo se siente eso? Estoy solo pero bien. I'm lonely but good. Yes. I will explain what we see here. Voy a explicar lo que vemos aquí. There's no solution. No hay solución. And sometimes we are confronted with a situation where there is no solution. Y a veces estamos confrontados con situaciones en las cuales no hay solución. Those two will not come together. Ellos dos no se van a reunir. And we have to respect this. Y tenemos que respetar eso. No attempt must be made
to bring them together. You see? No debe hacerse ningún intento por reunirlos. And yet, the schizophrenic person Y ahora la persona esquizofrénica can pull himself out of this. puede sacarse a sí mismo, jalarse de esto. He has experienced both feelings, Él ya experimentó ambos sentimientos, the feelings of the perpetrator los sentimientos del perpetrador and the love for the victim, y el amor por la víctima. both. And he can separate that now in his soul. Los dos, y entonces puede separarlos en su alma. And he looks far away Y mira a lo lejos, to something greater. a algo mayor, más grande, And he leaves it as it is. y lo deja tal como es. It's not his business anymore. It's not his business anymore. No es suyo más. Okay, thank you all. Gracias. Of course, this was a child. The victim was a child. La víctima parece ser que era un niño. O niña. But you must not inquire. Pero no tienes que You investigar. must not inquire. It may be several generations back, we don't know. Puede ser que haya sido muchísimas generaciones atrás, no lo sabemos. It does not serve any purpose if you inquire. No sirve a ningún propósito el investigar. Now, who came to you? ¿Quién fue quien vino contigo? The client himself? ¿El cliente por él mismo? No. Lo trajo su madre y el padre es quien paga el tratamiento. He was brought by the mother and the father is paying for the treatment. Están separados. They are apart. They are divorced. What would be the proper intervention? ¿Cuál sería la intervención apropiada? Wait, Espera, I'm thinking about it, you see? yo estoy pensando sobre eso. And you also think about it. What would be the proper intervention? Y ustedes también piensen en esto. ¿Cuál sería la intervención apropiada? You tell the parents Les dices a los padres alone solos. when they come, both coming or only the mother coming? ¿Solo la mamá viene o vienen ambos? Yo los veía a los dos, I was por separado. separados. Sí. I was Pero en un momento... déjame decir, I was seeing them separately, the mother and the father. Pero en un momento el cliente me pidió que su padre no viniera más. But the client asked me that the father shouldn't come anymore. Asked me to, Okay. So the client is also coming to you. entonces el cliente también asiste. Yes. You put them both together, the mother and the boy. Both see you. La mamá y el hijo son los que van You contigo. arrange it that they both come at the same time. Yeah? And then you place the mother Pones a la mamá and the boy opposite, y al muchacho enfrente and you let the boy tell his mother y le permites al hijo que le diga a la mamá one sentence. una frase. I sleep for you. Yo duermo en lugar de ti.
and then you dismiss them immediately. Y los despides inmediatamente. And don't inquire. Y no investigues. You are used to these things, I see that. You are used to these things of me, I see that. Tú estás acostumbrado a esas cosas mías, veo. Yes. Okay, can I leave it here? ¿Lo puedo dejar aquí? Good. Bien. Sometimes in situations like this, A veces la situación es como esto. if you expose yourself to the situation, Si te expones a ti mismo a la situación and you have the same love for all of them concerned, the same love, love for all of them, si tienes el mismo amor para todos ellos, and if you expose yourself like this, y si te expones a ti mismo de esta forma, suddenly you find a sentence de repente vas a hallar una frase that will change everything. que va a cambiar todo. And this is such a sentence. Y esta es una de esas frases. The relationship between the mother and the boy is changed. La relación entre la mamá y el muchacho es transformada. The mother has to change, La madre tiene que cambiar and the boy is free y el muchacho está libre at the same time. al mismo tiempo. But it helps only if you don't add any other word. Pero solo ayuda si no agregamos ni una otra palabra. Each additional word takes away the energy. Cada palabra adicional se lleva la energía. And if you inquire Y si investigan later on, después, you interfere in the movements of the souls. interferimos en el movimiento de sus almas. Therefore, keeping back, Por eso el retirarse, retrieting, not going further, no ir más allá, this is helping, eso es ayudar. but quite different as many people think. Muy diferente de lo que muchas personas creen. And this kind of helping requires strength, Y esta clase de ayuda requiere fuerza, fortaleza insight, y insights courage. y coraje, valor. And you have all of them. Y tú tienes todo eso.